I want to give you a few quick tips about CV writing, but then I want to actually know what questions you have. So I'll give a few tips and then I'll ask for your questions. So what I share is valuable. هەموو لایەکتان بەخێر بێن. ئەمڕۆ بابەتێکی گرنگ باسەکەین، بابەتی سیڤە. کۆمەڵێک تێبینی و سەرنجتان پێدەم و دواتریش ئەتوانن پرسیارەکانتان بکەن و پرسیارەکانتان وەربگرم منیش. سێ لەسەر بکەینیان. And for asking questions, you can either, starting now, you can put your question in the chat box or you can raise your hand. ئەگە پرسیارتان هەبوو ئەتوانن ئێستا پرسیارەکانتان بکەن یان لە چاتەکەیە بینووسن یان ئەتوان ئاماژەی دەستبەرزکردنەوەکە لە شوێنی پارتیسپانتەکانە کلیک لەسەری بکەن بۆ ئەوەی بزانین کێ پرسیاری هەیە. And so I want to also tell you that I have experience reviewing a lot of CVs from Iraqis and Kurdish people applying because I've been working for an international organization as well as a local NGO. So both an international and local NGO. I've done a lot of hiring, so I know what I look for on a CV. So I'll talk about that. ئەڵێ ئەزمونێکی زۆر باشمەیە لە مەسەلەی چێککردن و سیرکردنی سیڤە و لە عێراقیش لە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی و تەنانەت لە ڕێکخراوی لۆکاڵیشا کارم کردووە. ژمارەی زۆر سیڤیم وەرگرتووە و چێکم کردو، ینی خەڵکی وەرگرتووە بۆ سەرکار. لەبەرەوە ئەڵێ ئەزانم لە سیڤ چی مەوێت و باسی چیش ئەکەم. Okay, so tip number 1, make sure your CV looks nice. So I think if I remember correctly, they just had a computer training, Halbir said. Is that right, Goran? Excuse me? I think that Halbir had said they had a computer training. Is that right? Like they know how to use Microsoft Word very well? I'm sure that most of them, they know how to use Microsoft Office Word. Yeah, all of them, okay, I think they know. Okay, so tip number 1 is to have a really nice looking CV, because that's the first thing. When I look at it, before I even read, is it nicely formatted? And there's a lot of free templates if you need help with that. ئەڵێ یەکەم هەنگاو ئەوەیە کە تۆ سیڤیەکی جوانت هەبێت. یعنی من پێش ئەوەی سیڤەکەت بخوێنمەوە سێرەکەم بزانم ئەم سیڤی تۆ بە فۆرمات و بە فرێمێکی لە چوارچێوێکی جوانە دانراوە، ینی نووسینەکان چی فۆنت بێ، چی ستایلی نووسینەکەت بێ، ئەوانە بە جوانی ڕێکخراوە یان نەخێر. ئەڵێ وە کۆمەڵێک تێمپلیتی فریش هەیە لە ئینتەرنێت کە ئەتوانی بەکاریان بێت. Yeah, just Google like either free CV template or free resume template. Even I think Microsoft Word has free templates. It's very easy, and having a clean, nice looking CV is the first most important thing. ئەڵێ وەکو یەکەم هەنگاوی گرنگ ئەتوانی لە گۆگڵ سێرچێکی بۆ بکەیت، داوای فری تمپلیت بکەیت، فری تمپلیت بۆ نووسینی CV و لە مایکرۆسۆفت ئۆفیس وەردیش خۆیشی هەیەی کە تمپلیتی نووسینی سیڤە. ئەو تمپلیتانە بەکاربێنی هەر ئۆتۆماتیک، ینی خۆیان شتێکی جوان و ڕێکخراوە. Okay, tip number 2 is if you're preparing the CV in English, for example, then make sure you use spell check. In Word, there's a function, spelling and grammar check. Because if I read a CV in English and there's a lot of spelling mistakes, then I'm not going to interview that person. ئەڵێ ئەگەر سیڤەکەت بە ئینگلیزی نووسی ئاگاداری سپێلینگ بە، چێکی سپێڵەکەت بکەوە غەڵەتی تیان نەبێت. چونکە من کاتێکە تۆ سیڤەکەت بە ئینگلیزی ئەنووسی و ببینم کۆمەڵی غەڵەتی سپێلینگی زۆری تایە، بە دڵنیاییەوە سیڤەکەت ناخوێنمەوە و ئەو کەسە بۆ چاوپێکەوتن وەرناگرم. Okay, so the third thing is that you want to make sure that what's at the top of your CV is most relevant to the job you're applying for. So if it's your education, put that first. But if it's work experience, put that first. ئەڵێ ئاگات لەوە بەیانی ئەو شتەی کە لە بەشی سەرەوەی سیڤەکەتە دایانیت هەوڵ بدە زۆر
پەیوەندیدار بێ بەو ئیشەوەی کە تۆ تەقدیمی ئەەکەی ئەگەر بۆ نمونە ئیشەکە وای خواست لانی بڵین شەهادەی توی پێویست بێ ئەتوانێت ئێجوکیشن شەهادەکەت لە بەشی سەرەوە بێ ئەگەر ئیشەکە لانی ئەزمون و ئەزمموی کاری ویست ئەتوانی ئەزمموی کارەکە بخەیتە پێشترەوە. So one of the questions a lot of people ask is, what if I don't have job experience? What do I put? زۆر کەس ئەڵێ باشە پرسیارێکی ئەڵێ گەرم باشە من ئەزمموی کارم نەبوو ئەبێت چی لە سیڤەکەما بنووسم. So if you don't have job experience, one option is you can talk about maybe some projects that you did as part of your studies, or you can talk about some volunteer work that you did that is relevant to the job you're applying for. ئەڵێ توانی ئاماژە بە هەندێک لەو پرۆژانە بکەیت کە لە ماوەی خوێندنەکەتە ئەنجامت داوە یان ئاماژە بە هەندێک لەو کارە خۆبەخشیانە بکەیت کە ئەنجامت دا و ڕەبتیان بە یان بڵێن پەیوەندیان بەو کارەوە هەیە کە تۆ تەقدیمێکی بێت. The other thing is, let's say you're applying for a job and you don't have the experience from work, but you believe you have a good skill, a good ability, then you want to include a cover letter. So a cover letter is something you submit with the CV, which is a short paragraph which you explain why you think you're a good fit for this position. ئەڵێ ئەگەر بۆ کارێک تەقدیمت کردووە بۆ نمونە تۆ ئەزمموی کارت نەبوو بەڵام باوەڕت بەوە هەبوو کە خۆت ئەو توانە و کارەمەیانە تایە کە ئەتوانی ئەو کارە ئەنجام بدەیت ئەو کاتە توانی کەڤەرلێتەری لە گەڵا بنووسی کەڤەرلێتەر ئەڵێ پاراگرافێکی کورتە لە پاراگرافێکە تۆ ڕوونی ئەەکەیتەوە کە تۆ چۆن ئەتوانی ئەو کارە بە سەرکەوتووی ئەنجام بدەیت. Yeah, because for me also, I see if someone takes the time to write a cover letter to send with their CV, already I think they're a better candidate because they took the time to write a cover letter. If it's well written, again, you spell check, make sure it's well written, well formatted. ئەگەر کەسێک بۆ من CV بنێرێت چەند کەسێکێکی لەوانە بۆ نمونە کەڤەرلێتەری لەگەڵا نووسی بێ ئۆتۆماتیکی من وهستەکەم ئەمە کاندیدێکی باشترە چونکە ئەم کەسە کاتی تەرخان کردو بۆی کەڤەرلێتەر بنووسێ بەمەرجێ کەڤەرلێتەرەکەی بە شێوازێکی جوان و ڕێکوپێک ڕێکخراو بێت چ لە ڕووی ناوەڕۆکەوە چ لە ڕووی بڵین شێوازی ڕێخستنی کەڤەرلێتەرەکە. And another option, if you don't have job experience or if they're asking for certain skills that maybe you don't have, then you can do a free online course. There's many free online courses for you to then put on your CV, I completed this online course in X topic. ئەڵێگە تەقدیم ئیشێکت کرد و بۆ نمونە ئەزمونت لەو ئیشان نەبوو و داوای ئەزمونیشیان لێ کردبووی ئەڵێ کۆمەڵێک فری کۆرسی ئۆنلاین هەیە کە تۆ توانی ئەو کۆرسانە بە ئۆنلاین وەربگریت هەمویان فرین و توانی ئەو کۆرسە تابەن کۆرسێک کە ڕەبتی بە ئیشەکەوا بێ لە سیڤەکەدا ئاماژە بکەی کە من ئەم کۆرسم تاوا کردو. So I see two questions. One is it necessary to write your age? No. I mean, traditionally in the US, and I don't think there's any need to write your age. But usually they can kind of know your age based on your graduation year from university. But yeah, it's not necessary to write your age. ئەڵێگەر بابەتی مەسەلەی ئەوەی پێویستە کات و تەمەنی خۆت بنووسیاننا لە بەشێکی زۆریانە ئەو ئەڵێ ئەوەی کە پەیوەندی بە US-ئەوە هەبێت لەوێ ینی پێویست ناکە تەمەنی خۆت بنووسیت. Okay, next question. Safin asked, you're talking about CV or resume, and what's the difference between CV and resume? Very good question. سەفین پرسیارێکی کردووەڵێ تۆ لەبارەی CV وە قسەکە یا ڕێزیومی
و جیاوازی چێ لە بینی CV و ڕزیومیە؟ So I think in Iraq, I see that CV and resume, these two words, are used interchangeably, the same. Like what you call a CV, we call resume. ئەڵێ لە عێراق هەست دەکەم ینی ئەم دووشەیە CV و ڕزیمی تقریبەن هاوشێوە یەک بۆ هەمان مانە بەکارهێنرێن ئێوە پێی ئەڵێن CV و منیش پێی ئەڵێم ڕزیمی. But in the US, we use CV and resume to mean two different things. In the US, a CV is something for someone, usually they have a PhD and they've done a lot of research and written a lot of articles that have been published. So the CV is like maybe a 10-page document that lists all of their research and all of their publications. But in Iraq, it's okay. Oh, sorry. Yeah. Okay, go. Go ahead. Go. Oh, I just say, but in Iraq, we can say CV or resume for this one-page document. ئەڵێ لە ئەمریکا CV عادەتەن بۆ ئەو کەسانەی کە بۆ نمونە PhD هەیە ژمارەیەکی زۆر بەحث و تێژینەوەی بڵاوکراوی هەیە ڕەنگە ئەو کەسە بۆ نە هەموو بەحث و تێژینەوە بڵاوکراوەکانی لە CVەکەیان و جاری وەڵانی بکاتە 10 لاپەڕە بۆیە ئێمە لە ئەمریکا CV زیاترە لێ بۆ ئەوانە بەکارێ بەڵام ئێوە لە عێراق CV و ڕزیمی بۆ هەردووکیان تەنها بۆ ئەو بەکارین کە تەنها لە لاپەڕێکە ئەو کورتەی کە خولای خۆمان بەکارهێنین لە عێراق تەنها بۆ ئەو بەکارهێنێت ینی هەردوو شەکە بۆ CV بەکارهێنین. Goran, can you read the next question in the chat? Okay. The next question from Haukar. He means the cover letter. How many words should be in a cover letter? Because many HRs, they don't like too much of writing. Mm-hmm. Yeah. Yes. Your cover letter should be short, and something I like in a cover letter, you could use bullet points to highlight a few of the key reasons that you're a good fit for the job. Because if you use a few bullet points, it makes it even easier to read. أبي cover letter أبي هول بي زور كورد بيت وهولش بدي bullet point أو خالكاني بو دابني يعني چند خالك دابنيتو وفوكس خيت السر أو شتاني كتو تيا باشي بو إيشاكات يعني بوي من خمد موا تقديمي أم إيشات كردو بخالكان جياد كرد بيدو تو لتشيا باشيد أو كاتب بو منيش بو خوينوا زور آسان وبنجاو تربيت. But generally the cover letter should be not more than like half a page. If you're doing it in a Word, it shouldn't be more than half a page, like is enough, to say the main points, like what are your main strengths, the main reasons you are a good fit for this job based on their job advertisement. You want to use similar words. Like in the job advertisement, they say, we're looking for someone with these qualifications. Use the same words so they see it's a match. ئەڵێ بە شێوەیەکی گشتی کەڤەلەتە نابێت لە نیو لاپەڕی ئەیفۆر زیاتر بێ ئەگەر بە وەرد بنووسی و پێویستە تیاجەخت بخیتەوە سەر هەموو ئەو خاڵە بەهێزانەی کە تۆ لە توێ بوونی هەیە و ڕەبتیان بە ئیشەکەەوە هەیە و هەوڵ بە کەڤەلەتەرەکەت لەسەر بنەمای ڕێکلامی ئیشەکە بێت یعنی لە ئیشەکە لە ئەدڤەرتایزمنتی کارەکەیە ئەو شانەی کە بەکاریان هێناوە ئەبێ هەوڵ بدەی هەمان ئەو شانەی ئەوان بەکاربێنیتەوە لە کەڤەلێتەرەکەدا بۆی بزان کە ینی هاوپەیوەندیەک هەیە لە بینی کەڤەلێتەرەکەی تۆ ئیشەکەی ئەوانە. Okay. And I see some other questions about cover letter, which the topic we want to focus on first is CV. So I'm going to answer all questions about CV first, and then if we have a little extra time, I'll speak a little more about cover letter. Otherwise, you can just Google, and there's a lot of free resources and videos that can explain more about cover letter and give examples. ئەڵێ زۆرێک پرسیارێت لەسەر کەڤەلەتەر ئەڵێ من ئەمەوێت فۆکەسم سەرنجم لەسەر CV بێت لەبەرەوە هەوڵەدەم وەڵامی پرسیارەکانی پەیوەندیدار بە CVەوە بکەمەوە ئەگەر دوایی کاتمایەوە وەڵامی ئەوانە دێن بەڵام ئەڵێ دەتوانن لە گۆگڵ سێرچ بکەن لە یوتیوب لەوانە ڤیدیۆ نووسینی زۆر هەیە لەسەر شێوازی نووسینی کەڤەلەتەر.
Okay, next question. Is it necessary to put your photo? پرسیاری دووەمەڵێ ئایا پێویستە وێنەی خۆمان لەسەر سیڤەکە دابنێن؟ So I know that for, like in general in Iraq, people put their photo. So, if you're applying to a local company, then, that might be what they expect. But if you're applying to an international organization, then we don't expect to see a photo. So I never advise to add a photo unless it's something that the company specifically is asking for, but I don't think they would. ئەڵێ بەگشتی لە عێراق ینی زۆرێک لە کۆمپانی ئەوەنەی ئەمن بزانم زۆر کەس وێنەیان لەسەر سیڤەکانیان دائانێن. ئەڵێ لەبەرەوە ئەگەر تۆ سیڤەکەت بۆ کۆمپانیایەکی لۆکاڵی نرد ئەتوانی دایبنەی، بەڵام بۆ کۆمپانیا ئینتەرناشناڵەکان پێویست ناکات وێنە دابنەی مەگەر لە حاڵەتێکە خۆیان داوای وێنەیان کرد بێت کە لەسەر سیڤەکەت هەبێت. But if you want to, just make sure that it's a nice photo. Like if you have a photo, make sure you're wearing a nice professional shirt and that, your hair is nice. Make sure it's a very nice photo. Otherwise, don't include one. ئەڵێ ئەگەر داشتنا هەوڵ بە وێنەیەکی جوان و ڕێکوپێک دابنەی وێنەیەک بێت جلێکی فۆرماڵت لە بەرابێ و ئەگەر وێنێکی واش نەبوو وێنەکە دانەنی باشتر. Okay, next question from Basos. Can you please explain more about cover letter? I'll come back to that if I have time. Next from Karwan. Can you please talk about the formation of your CV? So formation, I assume he means like the format of the CV. Yeah, the format, exactly. Yeah. Okay. So in terms of, go ahead. کاروان پرسیارێکی کردووە لە ئەتوانی لەبارەی فۆرماتی سیڤەکەی خۆتەوە پێمان بڵێیت، یعنی قسەمان بۆ بکەیت. Yeah. So this is why I said it's good to use a template because the template will give you format. You can see which one is best. But generally, you have your name, contact information at the top, and then, work experience and education, which, as I said, you can have work first or education first, whichever is more relevant to the job you're applying. ئەڵێ ینی باشترە تۆ تێمپلیتێک لە ئینتەرنێت وەربگریت، ئەوانە بە جوانی ڕێکخراون و بۆ بوونی سیڤیش هەمیشە تۆ ناو و کەنتاکتی خۆت لە بەشی سەرەوە و دواتر ئەزمموی کارەکەت یان شەهادەکانت ئەو دوانە بە گوێرەی ئیشەکەی ئەگەر شەهادەکانت پەیوەندی زیاتر پەیوەندیان بە ئیشەکەەوە بوو شادەکە لە پێشتردانی و ئەگەر ئەزمموی کار زیاتر پەیوەندی پێوە بوو ئەزمموی کار زیاد لە پێشەوە دانی. And some people at the top of a cover or at the top of a CV will put objective. Objective is optional, but this is what type of what type of job or career are you interested in? Like, what's your career objective? It's not necessary, but if you don't want to do a cover letter, you could add in the objective a few sentences about why you're interested in this job. ئەڵێ هەندێک کەس مەبەستی خۆیان لەسەر ئەو ئیشە ئەنووسن لە سیڤەکەیە، ئەڵێ بە شوێکی گشتی پێویست ناگات چکە تۆ توانین لە کاڤەر لێتەرەکەیە بینوسی کە تۆ بۆچی ئەو ئیشەتەوە چۆن ئەتوانی ئەو ئیشە ئەنجام بدەیت. بەڵام ئەگەر ئەو کاڤەر لێتەرت نەبوو ئەتوانی ڕوونی بکەیتەوە کە بۆچی تۆ ئەتوانی لەو کارەیە سەرکەوتوو بیت. Also on a cover letter, besides work experience and education, we might have another section, could be languages. Of course, if you speak English, Arabic, other languages, you want to mention them and mention your proficiency in writing and in speaking. ئەڵە بەشێکی تر کە زۆر گرنگە ئاماژەی پێ بکرێت بەشی زمانەکانە،
ئەو زمانانەی کە یانزانی عەرەبی ئینگلیزیە کوردی هەمویان ئاماژە پێ بکەی و زایدەن لە مەسایلی نووسینە تا چەندێک کەسێکی بە توانای لە نووسینە ئەوەش ئاماژە پێ بکە لە ئاستی نووسینت بۆ ئەو زمانانە. Also, there could be a section vacations. So again, if you did any online courses or you've attended any trainings, anything else, you can put a section that's certifications or anything relevant for the job that you're applying. ئەڵێ سێکشنەی کیان ئەتوانی سێکشنی بڕوانامانە بێت کە بەدەست وێناوە ئیتر لە ڕێگەی خولەوە بێ کۆرسی ئۆنلاین بوو بێت هەر بڕوانامە و شەهادەیەکت بەدەستێناوە ڕەبتی بە ئیشەکەەوە هەیە توانی لە سێکشنێکی جیا سێکشنی بڕوانامەکانە دایبنیت. Okay. Next question. Which part of CV is most important? Like language skills, experience, education, or general skills? پرسیاری دواتر ئەڵێ چ بەشێک لە سیڤیا گرنگترینە ئایا زمان یان ئەزمون یان شەهادە یان بە گشتی کارامەیی گشتیانی ئەوە ئەزمموی گشتی لە ژیانە. So again, one thing I really want to emphasize is that it depends on the job. So again, you look at that advertisement. You know, if they have an advertisement for the job, what are the specific qualifications they are asking for? So you want to make sure that, go ahead. ئەڵێ ئەوەی کە ئەمێ جەختی لەسەر بخەمەوە ئەوەیە کە یعنی بە پێی ئەو ئیشەی کە تۆ تەقدیمی ئەەکەی بزانە ئەوان بە گوێرێ و ڕێکلامی بۆیان کردەوە ئەدڤێرتایزمنتی بۆیان کردووە بزانە ئەوان داوای چ جۆرە کوالیفیکیشن چ جۆرە لێهاتووی و بڕوانامەیەکەکەن تۆ توانی فۆکەس و لەسەر ئەوانە بێت. Yeah, so then on your CV, as much as possible, same like the cover letter, try to use some of the same words for those qualifications. Of course, you have to have them. You can't lie. Don't lie because they'll interview you. But try to use the same words from the job advertisement on your CV. And whatever is most relevant, put it first so they see it first. ئەڵێ هەوڵ بە هەمان وشەکانی خۆیان بەکاربێنیتەوە لە سیڤەکەتە ئەڵێ بەدڵنیاوە ینی بۆ مانای ناکە هەت بێت و نەت بێت دایبنیتەوە بەدڵنیاوە ئەبێ هەت بێت ئەوەی کە تۆ هەتەوە ئەوان داوایان کردو هەمان ئەو وشانە بەکاربێنەوە چکاڵە نابێت درۆبکەی دواتر چاوپێکەوتنی لە پێشە لە چاوپێکەوتنەکانە هەموو شتێک ڕوو نەبێت. Okay, next question from Ahmed. As an undergraduate student applying for an internship or NGOs, I see sometimes they require CV. What should someone focus on to include for such positions? Okay, so the question is, as an undergraduate student, what should you put in your CV if applying for internship with an NGO? ئەحمەد پرسیاری کردووە لێ وەکو کەس خوێندکارێک کاتێک کە ئەپلای کات بۆ ئینترنشیپ ئەوەی کاچی لە ڕێکخراوێکی ناحکومی لە کۆمپانیایەک بۆ مودەتێک بە شێوەیەکی خۆبەخشانە کارەکەی داوای سیڤیت لێەکەن ئەڵێ پێویستەکە لەو جۆرە سیڤیانە ئێمە چی بنووسین. So again, this is like you're still a university student, you don't have job experience, but do you have any volunteer experience? Or do you have any other experience with, you know, specific projects that you've done as part of your university, things that you've created, anything that's related to the internship, like projects, volunteer work, you can mention that. دیسان ینی تقریبا هەمان وەڵامەکەی پێشیاوەتەوە ئەو شتانەی کە تۆ لە مودەتی خوێندنەکەتە ئەنجامت داوە لەو پرۆژانەی کە لە مودەتی خوێندنەکەتە ئەنجام دیەوە ڕەبتیان بە ئەو پۆزیشنە ئەو شوێنەوە هەیە کە تۆ تەقدیمێکی بۆ ئینترنشیپەکە ئەتوانی فۆکەس بخەیتە سەر ئەو پرۆژانە و لە سیڤەکەتە ئاماژە بەو پرۆژانە بکەیت. Also, then you could add a section like we say extracurricular activities. Extracurricular activities kind of like what else do you do with your time? Maybe it's reading,
maybe it's you enjoy, I mean, you don't want to say, I like going to the gym, or I like, but if it's some other activity that you do for fun, but it shows that you're an active person, then you could include that. But it depends what you're applying for. ئەڵێ سێکشنەی کە ئەتوانی زیادی بکەی ئەوەیە کە بەشی یانی وەکو بڵێ چالاکی و ئەکتیڤیتیەکان لە کاتە زیادەکان لە فریکە تایمەکانتە ئەتەوێت چی کارێک بەگشتی ئەنجامەدەی بۆ نمونە خوێندنەوەیە وەرزشکردنە هەر جۆرێک لەو کارانە چکەڵێ ئەمە ئاماژەی ئەوەیە کە ئەوە نیشانەدا کە ئەم کەسە کەسێکی چالاک و ئەکتیڤە دیارە. Yeah, I mean, let's say I see someone's CV, they want an internship, and they write hobbies, you know, reading, going to the gym, I don't know what else would be relevant, but at least, or, you know, taking online courses, something that I say, oh, this person, at least they're active. It's a good thing. ئەڵێ ئەو لە بەشی ئەو خولیایە کە تۆ ئەو شتانە نووسی بۆ نەخوێندنەوەیە، ڕۆشتن بۆ جیمە، وەرزشکردنە، وەرگرتنی کۆرسی ئۆنلاینە، ینی ئەوە بە من ئەڵێ ینی من ئەڵم هیچ نەبێ ئەم کەسە لانی کەم کەسێکی ئەکتیڤە دیارە بۆیە ئەم شتانە لە کاتە بەتاڵەکانی خۆیان ئەنجامەدات. Yeah. But also, like with volunteer work, a lot of people ask, they say, well, I don't know what organization I can volunteer with. But you could also, you know, do your own thing. Maybe you want to translate something from English to Kurdish that you think is beneficial for people, and you post it on Facebook, and you do this a lot. You can mention that because, again, it shows you're active, that like, you know, you're taking some information in English, translating it to Kurdish, and sharing it with people. Again, it shows you're active. ئەڵێ زۆر کەس باسی مەسەلەی ڤۆڵنتێرەکە، ئەڵێ زۆر جار نازانم من لە چی کۆمپانیەیەک بچم کاری ڤۆڵنتەری بکەم، چکە ئێستا لە سیڤە کاری ڤۆڵنتەری بۆ بەشێکی گرنگ. ئەڵێ ئەتوانی بۆ ئەگەر شوێنت دەست نەکەوت، ینی تۆ بچی کاری ڤۆڵنتەری بکەیت، توانی شتێکی کە خۆت ئەنجامی بدەیت. بۆ نمونە ئەگەر ئینگلیزی ئەزانی ئەتوانی بابەتێک وەربگێڕی، بابەتێک کە هەڵبژێری کە ئەزانی ئەمە بۆ خەڵک بەگشتی سوودی زۆری لێ ئەبین و ئیسفادەی لێەکەن، ئەتوانی و بابەتە لە ئینگلیزی وەربگێڕیتە سەر زمانی کوردی لە پۆستەکەی خۆت بڵاویکەیت، لە فەیسبووکەی خۆت بڵاویکەیتەوە. چەند کارێک لەمانە ئەنجام بدەڵێ ئەتوانی ئاماژە بەو کارانە بکە، ینی وەختە زانێک ئەم کەسە کەسێکی ئەکتیڤ و چالاکە. Next question from Mahmoud. He's asking, I mostly understand what you say without translation. So what would be my level in English? So I think he's asking in terms of what to write on the CV in terms of level. محمود پرسیاری کردو، ئەڵێ تقریبا من بەبێت ترانسلیشنەکەش تێگەم ئەڵێ چی و کەواتە بێت لیڤڵی زمانی ئینگلیزیەکەی من ئەبێت چەند بێت. داری ساڵە ڕەنگە بۆ مەبەستی ئەوە بێت لە سیڤەکە بۆ زمانی ئینگلیزیەکەی لیڤڵی چەند بنووسێت. Yeah, with language, it can be different. You know, you could write, you know, because there's, maybe you understand me fully, but I don't know how is your speaking. So some people, they might say, you know, my listening is advanced, but my speaking is intermediate or something. You know, so sometimes you write for, you know, speaking, listening, writing, what's your level for each one, but it doesn't need to be exact. Put what you think, and they would interview in English anyway, so you would have to prove it. ئەڵێ بۆ مەسەلەی زمانەکە تۆ لیڤڵەکانمان ینی سکیلەکانمان هەیە، ئەڵێ ئێستا تۆ لە من تێگەی بەتەواوی، بەڵام من قسەم لەگەڵان نەکردی بزانم قسەکردنەکەت چەندێکە، ینی ئاستی چۆنە. بۆیە زۆر کەس هەیە ئەڵێ من تێگەشتنم زۆر باشە، بەڵام قسەکردنم خراپە. بۆیە تۆ توانی لە سیڤێکەدا تێگەشتنەکە بۆ من نەتوانی بنووسی ئەدڤانسە، بەڵام ئینگی وەسەتە، ئینترمیدیەیتە بۆ نمونە. بۆ سکیلەکانی تریش بۆ ڕایتینگ بە هەمان شێوە تۆ توانی لیڤڵی جیاواز بنووسی. ئەڵێ مەرج نییە زۆر دەقیق بی، بەڵام هەرچۆن بنووسی دواتر تۆ چاوپێکەوتن و لە بەردەمە و لەوێ تۆ لەسەرت پێویستە کە بیسەلمێنی بوویان ئەو لیڤڵیت کە تۆ نووسیوتە، بەڵێ من بەدڵنیایە لەو لیڤڵە.
But also I see some people for languages, they just write very good, good, or okay. So you can use this also. Like if you understand me fully, you could say, listening, very good. But speaking, if it's not as good, you say speaking good. Something like that is fine. من زۆر کەسە بینم لە بۆ زمانەکەیان نووسن زۆر باش ئۆکەی گود و ئۆکەیگە بۆ خۆمان نازانم بەڵام مەگە بڵێن مامناوەندیش کەمترێک بۆیە توانی ئەو سیانە بنووسی بۆ نمونە تۆ ئێستا لیسنینەکە زۆر باشە توانی بنووسی very good بەڵام سپیکینگەکەت ئەگەر بەو جۆرە نەبێت توانێت بنووسێت good یان okay. Okay. Next question, I think I already answered. It was in writing CV, what info should we mention first? So I already answered that. I'm going to skip it. Yes. Yeah. Jutiar is asking, where do we write information about activities in the CV? So activities, yeah, it can be, usually it's at the end. You add a section that could be like other activities or activities. It's fine. جوتیا پرسیارێکی کردووە ئەڵێ ئەو زانیاریانی کە دەربارەی ئەکتیڤیتی چالاکیەکانمان لە سیڤیا لەکوێ بینووسین ئەڵێ توانی لە کۆتایی سیڤیەکەیە سێکشنێکی بۆ زیاد بکەی بنووسی بۆ نمونە چالاکیەکانی تر لەوێ ئاماژەیان پێ بکەیت. Okay, next question from Best Technology. If I apply for a scholarship, is it necessary to put 2 references? پرسیاری دواتر ئەڵێ ئەگەر من تەقدیمی بکەم بۆ زەمالەیەکی خوێندن ئایا پێویستە کات 2 ڕێفرەنس مەبەستی ینی 2 کەس کە دواتر بگەڕێنەوە بۆیان پەیوەندیان پێ بکەن بۆی لەسەر بزان توانە و لێهاتووی تۆڵسەنگێنن ئەوە دابنێم ئەو 2 کەسە. So basically, if it's a scholarship, they will tell you what they want to put references or not. So just follow what they're asking for. Same with a job. If a job, specifically asks for a cover letter or references, you must include them. If they don't specifically ask, then it's optional. ئەڵێ لە سکۆلەرشیپەکانە خۆیان ریکوایرمنتەکانیان هەیە ئەگەر داوایان کردبوو ئەو بە دڵنیاییەوە ینی ئەوان داواکاری خۆیان ئەگەر داوایان کردبوو تۆ بە دڵنیاییەوە ئەبێ ئاماژەی پێ بکەیت و دایبنێت و ئەگەر ئاماژەشیان پێ نەکردبوو ئەو کاتە پێویست نابکە ینی ئۆپشنەڵ ئەگەر دایبنیت یا داینەنیت گرفت نابێت. If you can tell them in the chat, I just put a website, and this website, Mile Walk Academy, it's a good website with a blog. There's a career coach, he's an expert in the US who specializes about giving advice about CV writing and CV writing and interviews, and he has really good tips on his blog, and there's a free download for both a professional resume template but also a collegiate one, which means for people just fresh graduates, and it's a good resource to check out this website. باسیەوەی کردیانی ئاگادارتان بکەم کە وێبسایتێکی داناوە milewalkacademy.com ئەڵێ توان سەردانی وێبسایتە بکەن کۆمەڵێ ئۆفەری زۆر باشیان هەیە لە تێمپلیتی CV لە ڕاوێژکاری بۆ شێوازی نووسینی CV ئەوانە شتی زۆر باشی تەیە کە توان سوودی لێ ببینن کاتێکە سەردانێک. Yeah, but again, there's so many websites, of course, if you speak English, but I recommend, since we don't have a lot of time left, I can't answer all questions, but really, if you speak English, take advantage. There's so many good resources on YouTube and online for advice, so take some time and look at examples. You can see free examples online and specific search resume template for, university graduate if you don't have job experience. ئەڵێ ئەگەر ئینگلیزی بزان یانی لە ئینتەرنێت سایتی زۆر زیاتر هەیە کە ئەتوان سوودیان لە ببینن سەردانی و سایدانە بکەن یان لە گۆگڵ لە یوتیوب ئەتوانی بگەڕێ ڕێنمایی و تێبینی زۆر باش هەیە لەسەر شێوازی نووسینی ڕێزیومی بۆ ئەوانەشی کە تازە تەخەڕوجەکەن ئەتوانی هەر ڕاستەوخۆ داوای
شێوازی نووسینی ڕێزیومی بکەیت بۆ کەسێک کە تازە تەخەڕوجی کرد بێ ینی بۆ کەسێک کە هێشتا خوێندکار بێت. Okay, let's do a few more questions. We have 15 minutes remaining, so I'll try to answer as many as I can quickly. Next question from Dr. Raja. Under what title should we write why I'm suitable for this job? Okay, so why you're suitable for this job, it's best to put that in the cover letter. دکتۆرە چا پرسیارێکی کردو ئەڵێ لە چ کاتێکا پێویستەکە ڕاستی و بەشەی تێ نەگەشتم کە پێم وابێ مەبەستی و بۆچی بۆ ئیشە گونجاوین لە چ شوێنێکەوە بنووسین ئەڵێ ئەتوانیت لە کەڤەر لێتەرەکەی ئاماژە پێ بکەیت کە تۆ بۆچی بۆ ئیشە گونجایی بۆ ئەو کارە گونجایی. Another option, you could put a section at the top that's called profile. Profile would be just a very brief summary of your key experiences that make you a very good fit for the job. ئەڵێ ئەتوانی بەشی پرۆفایلی بۆ دابنی لەسەرەوە پرۆفایل ئەوەیە کە تۆ ئەزمونە زۆر دیارەکانت ئاماژە پێیەکەیت و بۆ پیشە ئەوەش نیشانەدا کە تۆ چۆن بۆ ئەم کارە گونجاویت. Next question, did you mean to write do we need to write a special CV for each job? پرسیاری دواتر ئەڵێ ئایا پێویستەکە بۆ هەر ئیشێک سیڤیەکی تایبەت بنووسین؟ Yes and no. So basically you'll have one CV, but for each job you might need to change it a little bit if the jobs are different, because the jobs might be asking for different qualifications. So you might want to not necessarily change the content, but maybe highlight things. Again, the most relevant information, put it first so they see it first. ئەڵێ وەڵامەکە ینی هەم بەڵێ ئەم نەخێرن تۆ بۆ خۆت ڕێزیومی سیڤیەکی دیاریکراوت هەیە بەڵام بە پێی ئیشەکان تۆ بێ سیڤەکەت بگۆڕی بۆ نمونە بۆ ئیشێک کە داوای کۆمەڵی کوالیفیکیشن و تایبەتمەندی جیاوازەکە تۆ ئەبێ فۆکەس و لەسەر و تایبەتمەندی و کوالیفیکیشنانە بێت بۆ ئیشێکی کە بۆ کۆمەڵی داواکاری تری هەیە تۆ بێ ئیشەکەت گۆڕی سیڤەکەت گۆڕی فۆکەس و لەسەر و داواکارانەی تر بکە لە ئیشەکەی کە ئاماژەی پێکرا. Okay, next, what if I have no references? So you don't need to include references on your CV. If they invite you for an interview, and if you pass the interview, then they will ask you to share references. ئەڵێ چی بکەین بۆی ڕێفرەنس بنووسین ئەڵێ مەرجی ینی ڕێفرەنس لە سیڤیا بنووسرێت چکە ئەوان ڕێفرەنس ئەوەیە کەوتمان تۆ دوو کەس لە شوێنی کارەکەت یان لە کاری پێشووترت لە سیڤیەکەتە ئاماژە پێکەی ئیمێل و کۆنتاکتیانە نووسی و پێوتێت ڕێفرەنس ئیمێل و کۆنتاکتیان ئیمێل و کۆنتاکتیان ئەنووسیت بۆی دوات پەیوەندیان پێ بکەن ئەگەر هەر پرسیارێکیان هەبوو لەسەر بەڵام ئەڵێ کەم تۆ چیتە مقابلە پێویست بە ئەو نووسینە ناکات پێویست بە ڕێفرەنس ناکات لە کاتی مقابلەکە ئەگەر پێویستی گرە توانی لەوێ پیان بدەیت. But let's say you don't have a job, so you say I don't have a reference from like a previous employer, then you could use one of your professors from university as a reference, but you must ask them for permission first. ئەڵێ بۆ نە تۆ ئێشتا ئیشت نەکردو ئەگەر داوای ڕێفرەنسیشت لێکرا پێشووتر لای کەس کارت نەکردو تاوەکو ئەوانە کو ڕێفرەنس بەکاردنی ئەڵێ لەو حاڵەتە توانی یەکێک لە مامۆستایانی زانکۆکەت ئاماژە پێ وەکو ڕێفرەنس بەڵام بە مەرجێک ڕوخسەت لەو مامۆستایە لەو کەسە وەربگری کە من پێی بڵێ کە من تۆ وەکو ڕێفرەنسێک لە سیڤەکەمە بۆم ئیشە ئاماژە پێ. Okay, next, Mahmoud asked, what did you mean by keywords? محمود پرسیاری کردو ئەڵێ مەبەستت چیە لە وشە سەرەکیەکان کیوەردەکان؟ Keywords, yeah. So keywords are basically, you look at the job advertisement and what are the qualifications they're asking for. So some of those qualifications are keyword, which could be a specific skill or could be a specific quality like
good communication skills, attention to detail, anything that's highlighted, use the same word if you have the skill. ئەڵێ کیوەردەکەمە بەسمان لەوێت تۆ سەیری ئەدڤەرتایزمنت ڕیکلامی کارەکەیەکەیت سەیرە ڕیکلامی کارەکە تو ئەو داواکارانەی کە ئەوان وسیوانە بۆ نمونە لە کوالیفیکیشن بڕوانامەیە یان هەر شتێکی کەیە بڕوانامەیان سکیلەکانی کە ئەتوانی ئاماژە بەوانە بکەی ئەوانە ئەبن بە کیوەردەکان بۆ نمونە ڕەنگە داوای کمیونیکیشن سکیل بە ینی کەسەکە توانای پەیوەندیکردنی لە ئاستێکی بەرزابێت ئەوانە ئەبن بە keyword. Okay. Few more questions. Let's see. Someone's asking, is it true that some companies, they forget to print the second page of the CV and just read the first page? Like I said, پرسیاری کردو ئایا ڕاستە کە هەندێک کۆمپانیا تەنها پیجی یەکەم پرینت دەکەن ئەگەر سیڤیەکە دوو پیجی دوم هەر سیر ناکەن و پرینتی ناکەن تەنها پیجی یەکەم خوێن. I don't know about this, that is common, but generally, especially if you are just fresh graduate, even you don't have a lot of job experience, only keep it to one page because you want to keep it brief as much as possible until you have many years of experience. It should always just be one page. ئەڵێ من ئەو پرسیارە نازانم وەڵامەکەی بەڵام ئەوە نازانم ینی هەمیشە هەوڵ بدە سیڤیەکەت بە لە یەک پەیجال کورتکەیتەوە پوخت و کورت بێت یعنی ناگرێت تۆ سیڤیەکە زۆر دوور درێژ بێت مەگەر لە حاڵەتێکە ئەگەر ئەزمموی زۆرت هەبێت لەو حاڵەتەشا بێ ئەو پەڕی هەڵ بدەیت سیڤیەکەت لە یەک لاپەڕەیە پوختکەیتەوە. Okay. Next. So it's by all means. So we must have experience, and that's the only thing that we don't have. So the question is, what do we do when you are a fresh graduate from university and you don't have job experience? ئەڵێ کەسێک پرسیاری کردو ئەڵێ ئەزمون تەنها شتێکە داوایەکە ئەزمون و ئێمەش بەس ئەزمونمان نییە بێت چی بکەین یانی بە تایبەتی بەوانەی کە تازە تەخەڕوجەن. So again, I'll say, try to volunteer. So I'll give you one example. There's or you can translate that first. So I'll give you one example of how volunteering can help you to get a job. ئەڵێ من ئێستەیەک نمونەتان پێدەم ئەتوانی بۆ منە ئیشی ئەم نمونەتان بۆ باس دەکەم کە چۆن لە ڕێگەی کاری ڤۆڵنتری توانی بۆ منە ئیش دەستکەوێت. So with my organization based in Erbil, we had one girl that she was, she did know someone that was working for the organization, so it does help, obviously, if you know a person that's working for the organization. But she said, can I volunteer with your organization? Without pay. You have to be willing to volunteer and work without getting paid. ئەڵێ من لە ڕێکخراوەکەی خۆم ئەم نمونونەکەیەکە باسێکە لە ڕێکخراوەکەی خۆی لە هەولێر کچێک لەوێ کەسێکی ناسیوە لە ڕێکخراوەکەی ئەمانەڵێت تاوان تۆی کەسێک ناسی لەو ڕێکخراوانە ئەو کاتە هاریکارترە بێت ینی باشترە بۆ دەستکەوتنیش ئەڵێ کەسێک ئەو کچە ئەوەی وت ینی کە ئەتوانم کارتان لەگەڵ بکەم بە بێ مقابل ینی بە ڤۆڵنتری بەخۆبەخشی. So because she started volunteering with us and she did a good job, she was very hardworking. Even she didn't have very good English or very good Arabic, but she was so hardworking and she really was active and trying to learn. And we saw that she was learning. So we actually then ended up hiring her as an office assistant later. الله کاتێک هاتە ئیشەکەەوە هەرچەنە ینی زمانی عەرەبیەکەی باش نەبوو ئینگلیزیەکەشی باش نەبوو بەڵام کەسێکی زۆر جددی بوو و محاولەی زۆرێ کرد و لە ئیش و کارەکانیان زۆر باش و هەمیشە هەوڵی فێربوونیەدا و ئەمان بینی کە بەرەو پێشچوونی زۆر باش بەخۆی وابینێ بۆیە دواتر بڕیارمان داوەکو یاری دەدەر لە مسینگە لە ئۆفیس ئەسیستەنت لەوێ وەری بگرین ینی دواتر کردیانەوە بە مۆزەفی خۆیان. Yeah.
So in terms of volunteering, not like, for example, my organization, which is in Erbil, like we don't have a lot of volunteers because of our activities. We don't need a lot of volunteers, but some organizations, they do. So you have to be active. You have to reach out and contact different organizations, especially, and maybe some of them will say, no, we don't need any right now, but we will keep your CV for the future. And the more you give it to, maybe eventually one will say yes. But you got to share what are your skills that could be useful. Like if you know English well, you could say, I could help with translation, or I'm really good at using, Microsoft Word or Excel. But just reach out and ask them, like, are you accepting volunteers? What's something I could help with? ئەڵێ ڕێکخراوەکەی من لە هەولێر ڕێکخراوێکی زۆر گەورە نییە لەبەرەوە ڤۆڵنتەرمان زۆر ناوێ، بەڵام کۆمەڵی ڕێکخراوی تر هەن کە ئەوان گەوران و ژمارەیەکی زیاتریان نەوێت، ژمارەیەکی زیاتر ڤۆڵنتەریان پێویستە. بۆیە تۆ ئەوەی کە پێویستە لەسەرت ئەنجامی بدەیت، هەوڵ بدە کەنتاکەی بە ئەو ڕێکخراوانەوە، CV خۆتیان بۆ بنێری، قسەیان لەگەڵا بکەیت و پێشیان بڵێ کاتێکە تۆ ئەتوێ کاری خۆبەخشی بکەی، یانی نەڵێ من هەر کاری خۆبەخشیەکەم و تەواوی تر ئەبێت. ئەگەر بتوانی تەحدیدی بکەی زۆر باشتر بێت. بۆ نمونە بڵێ ئەگەر ئینگلیزی ئەزانی، بڵێ من ئەمەوێت لە وەرگێڕانە هاوکارتان، من ئەتوانم وەرگێڕان بکەم بۆ ئیشەکانتان، ئاوا ئیشەکەیان بۆ تەحدید بکەی. ئەو کاتەس تۆ سیڤیەکان و لە چەند شوێنێکی جیاوازدا بەش کردووە، لە کۆتاییە دانێکیان هەر ئەگەر وەریش نەگیری لە سەرەتاوە، دانێکیان لە کۆتای ڕەنگە پەیوەندیت پێ بکات و تویان بێت وەکو ڤۆڵنتەری. Okay, I looked at the other questions. I can't answer one by one, but I'm going to just talk for like 5 minutes and share just a few of the things that I really want to emphasize. ئەڵێ سەیری پرسیارەکانم کرد، ناتوانم وەڵامی هەموویان بدەمەوە، بۆ 5 فلەکێکی تر قسەکەم و هەوڵەدەم چەند تێبین و سەرنجێکی دیارتان پێ بدەم. Yeah. So like some people are asking, should I put my photo? Should I put my syllabus from my studies? Should I put this or that? Again, ask yourself, whatever you put on that piece of paper, is it relevant to what they are asking for in the job? Is it going to help convince the person reading the CV that I am a good fit, that I'm active? Ask yourself this, if it is, like, maybe there's some coursework that you took, some specific classes that you had that are relevant, put them, whatever is relevant, add it. ئەڵێ هەندێک کەس پرسیارەوە کە ئایا من پێویستەکە وێنەی خۆم دابنێم یان سیلەبەسی خوێندنەکەم بۆ لە زانکۆ لەو بەشەی کە وەرگیراوی چیت خوێندە پێویستەکە ئەوانە لە سیڤیەکەما دابنێم. ئەڵێ هەموو ئەمانە پەیوەندی بەوە، یعنی تۆ ئەوەی کە ئەبێ ئاگات لەوە بێ هەر شتێک لە سیڤیەکەدا دایانێت ئەبێ پەیوەندی بەو کارەوە هەبێ کە تۆ تەقدیمێکی بوو، یعنی شتێک کە پەیوەندی بە کارەکەەوە نەبوو تۆ نابێت لای بنیت. بۆ نمونە ئەگەر لە جامیعەیە لە بەشەکەت بابەتێکت خوێندووە، بابەتەکە ڕەبتێکی ڕاستەوخۆی بە کارەکەەوە هەیە، ئەتوانی ئاماژەی پێ بکەیت لە سیڤیەکەدا لە حاڵەتێکی لەو جۆرە. Yeah, and I see Ahmed has his hands raised, but I saw, Ahmed, your question. Ahmed was asking, some companies, I heard that they have like a computer software that scans the CVs. I don't know in Iraq, but yes, in the US, that's why we talk about keywords. That software, even if it's not software, it's just me. I am looking for keywords on your CV that match keywords that I included on my job description. ئەڵێ ئەحمەد پرسیارەوەی کردووە کە باسیەوە کرێت کە هەندێک کۆمپانیا کۆمپیوتەر بەکارێن بۆ سکانکردنی سیڤیەکان بۆی بزان ئایا سیڤیە باشیانە. ئەڵێ لە ئەمریکا بە دڵنیاییەوە لە ڕێگەی سکانەرەکە بۆ نە کیوەردەکان دیارەکە کە سکانەکەی ئایا ئەو کیوەردانەی ناو سیڤیەکەی چییە. ئەڵێ تەنانەت من خۆشم، یعنی کۆمپیوتەر نیم، بەڵام خۆم کاتێکە سیڤیەکێتە بەردەستم هەمیشە فۆکەسە خەمە سەر کیوەردەکان، ئایا ئەو کیوەردانەی کە من لە ڕێکلامەکەمە داوام کردو ئەویش هەمان ئەو کیوەردانەی بەکارێناوەتەوە لە سیڤیەکە یان نا. Yeah. So I'll just share one more
example of like how you could volunteer. So my sister-in-law, if you don't know, my husband, he's Kurdish. So my sister-in-law, she's currently a university student. She's going to be entering her 3rd year of university. But already, even before she graduated, she started to reach out to NGOs in Suleimania and ask if they're accepting volunteers and share her CV, even before she graduated. ئەڵێ من دشەکەم ئەڵێ بۆ زانیاریشانی مێردەکەی ئەو کووردە دشەکەی کە کاتە خوشکی مێردەکەی خوێندکاری زانکۆیە و ئەم ساڵە چێتە زانکۆ ئەچێتە قۆناغی سێەم هەر لە ئێستاوە ینی محاولەی کردووە لە چەند شوێنێک چەند ڕێکخراوێک کاری خۆبەخشی ئەنجام بدەن. Yeah, and some of them, they didn't respond to her, but one of them did. And they offered her a volunteer position, but unfortunately, the schedule didn't work with her university. But she said, you know, I'm really interested. Please still keep me on your, you know, list. Let me know about other opportunities. So she continues sometimes to send message to them just to remind them she's still interested. If you have opportunity, you know, she's persistent. You have to be persistent. Don't be annoying, but not every day bothering them, but don't give up easily just because a few people say no. Be persistent. Okay. سەرەتا بە خێراتنی دکتۆر مەهاباد دەکەین سەرۆکی زانکۆی هەڵەبجە. She's here, the head, the president of University of Halabja. I just welcome Okay. her. Yeah. Okay. باسیەوە کە لەو چەند کۆمپانیایی کە تەقدیمی کردووە لەو چەند شوێنە ڕاستە هەندێکیان وەڵامیان نەدایەوە بەڵام هیچێک لەو شوێنانە وەڵامی دایەوە بەڵام بەداخەوە کە لەگەڵ سکێچۆڵی زانکۆیان نایە گونجا بەڵام لەگەڵ ئەوەشە بەردەوام لە پەیوەندیە نامەیان بۆ ئەنێرێتەوە کە لە هەر دەرفەت و کارێکی تر هەبوو کە لەگەڵ منە گونجێت ئاگادارم بکەنەوە ئەڵێ ئەوەی کە گرنگە تۆ ئەبێ مسیربی لەسەر ئەو کارێکێکی نەکات ئەوەی کە ئیسعاجیان بکەیت بەڵام ئەوەش نەبێت کە ئەوان وتیان لەگەڵ بەرنامەکانە لەگەڵ سکێچۆڵی توان ناگونجە ئیتر وازی دەبێنی ئەبێ هەمیشە چاوت لەسەریان بێ بەردەوام ئاگاداریان بکەیتەوە نامەیان بۆ بنێری نەکاتە ئیسعاجکردن بەڵام نامەیان بۆ بنێری بۆی تویان لە بیر بێ ئەگەر هەر دەرفەتێکاتە پێشت و ئاگادار بکەنەوە و دەرفەتەکەت پێ بدەن. Yeah, so I'll say one last thing because I know we're 2 minutes over, but one last thing. So I really want everyone to know that if you want to succeed, there are going to be times that you get rejection and you get people that say no. But I want you to celebrate. If you reach out to someone, whether you're applying for a job or you're asking to volunteer and you get rejected, I want you to celebrate because every no is one step closer to a yes. Every no means that you're at least taking action and you're trying. So just don't give up. ئەڵێ یەک خاڵی دوو کوڵێکیش لایەوە لە کاتەکان بەڵام یەک سەرنجیتر پێتان بڵێم ئەوەیە کە ئەبێ هەمیشە تۆ تەقدیمی شوێنەکانی بکەیتر بۆ کۆمپانیایەک بێ وەرگرتنی هەلێکی کاربیان بۆ کارێکی خۆبەخشی بێ و ئەگەر لە هەر هەمیشە بێت تاوەقەی ئەوەش بکەیت کە تۆ ڕەفز ئەکرێتەوە و ڕەفزکردنەوە نابێ بە شتێکی قورس وەربگریت بۆ وەرگرتنی هەر نەخێرێک تۆ بێ ئاهەنگ بجێڕی چکە وەرگرتنی هەر نەخێرێک هەنگاوێک تۆ لە گەشتن بە ئامانجەکەت نزیکترە کاتەوە بۆیە نەخێرەکان بەلاتەوە ئاسایی بێت چکە لە کۆتاییە هەر نەخێرێک تۆ کوتمان لە هەنگاوەکەت لە ئامانجەکەت هەنگاوێک نزیکترە بێتەوە نزیکترە کاتەوە. Okay, so I don't have any more time, but I hope that this was helpful. And, you know, again, just search online. There's a lot of resources, but if there's more interest in this topic, let Halbeer American Corner know. And maybe in my weekly, because I do a weekly talk for the American Corner, usually about health, but I can also talk more about this topic if, you know, many people reach out to Halbeer and let him know. ئەڵێ لە ئەنتەرنێت لە یوتیوب لەوانە کۆم ینی سەرچاوە و زانیاری زۆری لێ ئەتوانن لەوێ سێرچی بۆ بکەن من لەوە زیاتر کاتم نەماوە ینی قسەتان بۆ بکەم بەڵام ئەگەر
ژمارەیەکی زۆر پێویستیان پێی بوو دەتوان پەیوەندی بکەن بە کاکاوبیرەوە ئەڵێ من خۆم هەفتانە لەگەڵ ئەمریکان کۆرنەر وێبیناری هەیە بەڵام هەرچەنە ئەوە لەسەر بابەتی تەندروستیە بەڵام ئەڵێ ئەگەر ژمارەی کەسەکان زۆر بوو ئەوانەی کە پەیوەندیەکەن بە کاکاوبیرەوە بۆ ئەم بابەتە بۆ وتنەوەی CV ئەڵێ من ئامادەم یانی جارێکی کە وێبیناری لەسەر بکەین. So bye everyone.